నమస్తే వెల్కమ్ టు ఉన్నది ఉన్నట్టు. మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ అంటూ దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా గర్జించారు అగ్ర రాజ్యాధినేత డొనాల్డ్ ట్రంప్. అమెరికా 47వ అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అంతేనా, పలు సంచలన నిర్ణయాలు గంటల వ్యవధిలోనే తీసుకొని దట్ ఈజ్ ట్రంప్ అంటూ నిరూపించారు. ఇంకా చెప్పాలంటే విదేశీయుల కొంప ముంచాడు ట్రంప్. అమెరికా ఫస్ట్ నినాదం వినిపిస్తూ ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఆయన అంతా నా ఇష్టం అన్నట్లుగా పరిపాలన మొదలుపెట్టారు. అసలు ట్రంప్ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు? ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవటం వెనుక కారణమేంటి? ఈ అంశాలపైనే విశ్లేషణ ఇవాల్టి ఉన్నది ఉన్నట్లో చూద్దాం. అమెరికా చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. ట్రంప్ 2.0 ప్రారంభమైంది. క్యాపిటల్ హిల్ భవనంలో కన్నుల పండుగగా జరిగిన వేడుకలో యుఎస్ 47వ ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు డొనాల్డ్ ట్రంప్. అమెరికా ఫస్ట్ నినాదంతో దేశాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలుపుతానంటూ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఇంకా చెప్పాలంటే మొదటిసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పటికంటే మరిన్ని సంచలన నిర్ణయాలను ప్రమాణ స్వీకార వేదికపై నుంచే ప్రకటించి నేనింతే అని నిరూపించారు ట్రంప్. ఓ పనైపోయింది. అమెరికా 47వ అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వాషింగ్టన్ డీసీలోని క్యాపిటల్ హిల్ రొటుండా ఇండోర్లో ట్రంప్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం అట్టహాసంగా సాగింది. Sure. The first item that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and other. Thank you, sir. The second item, President Trump, is a regulatory freeze, as you announced in your speech, preventing bureaucrats from issuing any more regulations until we have full control of the government and this administration. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా గతంలో ఓసారి బాధ్యతలు నిర్వహించిన ట్రంప్ ఇప్పుడు మరోసారి అదే బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అనంతరం ప్రపంచ దేశాలను ప్రభావితం చేసే పలు సంచలన నిర్ణయాలు ప్రకటించారు డొనాల్డ్ ట్రంప్. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. యుఎస్లో స్వర్ణయుగం మొదలైందన్నారు ట్రంప్. భవిష్యత్ అంతా ఇక మనదేనని అమెరికన్లలో భరోసా నింపే ప్రయత్నం చేశారు. అమెరికా ఫస్ట్ అన్నదే తమ నినాదమని, అదే మన మూల మంత్రమంటూ ఫస్ట్ స్పీచ్లోనే ప్రజలను ఉర్రూతలూగించారు డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా ఇక్కడి నుంచే అసలు సిసలు సీన్ మొదలైంది. ట్రంప్ ఏం మాట్లాడతారు, ఎలాంటి నిర్ణయాలు ప్రకటిస్తారని ప్రపంచ దేశాలు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న వేళ షాకుల మీద షాకులిచ్చారు. మెక్సికో సరిహద్దుల్లో తక్షణమే జాతీయ ఎమర్జెన్సీ విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అమెరికాలోకి వలసలపై ఉక్కుపాదం మోపుతామన్నారు. గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికోను గల్ఫ్ ఆఫ్ అమెరికాగా పేరు మారుస్తున్నట్లు వెల్లడించారు ట్రంప్. అంతేకాదు పనామా కాలువను స్వాధీనం చేసుకుంటామని ప్రకటించి ప్రపంచ దేశాల గుండెల్లో గుబులు రేపారు. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country.
Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. In other words, you'll be able to buy the car of your choice. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. And thank you to the auto workers of our nation for your inspiring vote of confidence. We did tremendously with their vote. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. పనామా కాలువపై చైనా పెత్తనం సాగుతుందని ఆరోపించారు ట్రంప్. అమెరికా నౌకలపై భారీగా పన్నులు విధిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అందువల్లే వర్తక వాణిజ్య వ్యవస్థలను సమూలంగా మారుస్తామని ప్రకటించారు. డ్రగ్ కార్టల్స్ ను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థలుగా ప్రకటించనున్నట్లు వెల్లడించారు ట్రంప్. శత్రువుల చట్టాన్ని తిరిగి తెచ్చి వాటిని అంతం చేస్తామన్నారు. పారిస్ పర్యావరణ ఒప్పందం నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ప్రకటించారు డొనాల్డ్ ట్రంప్. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. అరగంట పాటు సుదీర్ఘంగా సాగిన ప్రసంగంలో బైడెన్ పాలనపై విమర్శల వాన కురిపించారు ట్రంప్. ఆర్థికం, విద్య, వైద్యం లాంటి వ్యవస్థలన్నింటినీ బైడెన్ యంత్రాంగం కుప్పకూల్చిందన్నారు. చివరకు లాస్ ఏంజల్స్ లాంటి మంటల సమస్యలను పరిష్కరించలేకపోయారని ఫైర్ అయ్యారు. నేరగాళ్లకు, డ్రగ్స్ బానిసలకు దేశాన్ని స్వర్గధామంగా మార్చారని ఆరోపించారు ట్రంప్. Have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we are watching fires still tragically burn from weeks ago without even a token of defense. They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. ఫస్ట్ బాలే 6 అన్నట్టుగా ప్రపంచ దేశాల గుండెల్లో తన ఫస్ట్ స్పీచ్ తోనే గుబులు రేపారు డొనాల్డ్ ట్రంప్. అదే సమయంలో అమెరికన్లలో జోష్ నింపారు. ట్రంప్ వచ్చాడు, కొంప ముంచాడు. అమెరికాలో ఉన్న వలసదారుల మాట ఇప్పుడు ఇదే.
దాదాపు 100 ఏళ్లు అనుసరిస్తున్న విధానానికి స్వస్తి పలికిన ట్రంప్ ఈ మేరకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ జారీ చేశారు. దీంతో జన్మతహా లభించే పౌరసత్వంపై ఇకపై విదేశీయులు ఆశలు వదులుకోవాల్సిందేనని చెప్పారు. అంతా నా ఇష్టం అనే మాటకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 100% న్యాయం చేస్తున్నారా అంటే అవుననే వాదన వినిపిస్తోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన మరుక్షణం ఏదైతే ఆయన చెప్పారో వాటిని తక్షణం అమలు చేయడం ప్రారంభించారు. ఇంకా చెప్పాలంటే క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా డ్యూటీలో దిగిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎడాపెడా ఫైళ్లపై సంతకాలు చేస్తున్నారు. Sure. The first item that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and others. The second item, President Trump, is a regulatory freeze, as you announced in your speech, preventing bureaucrats from issuing any more regulations until we have full control of the government and this administration. The next item, sir, is a freeze on all federal hiring, excepting the military and a number of other excluded categories, again, until full control of the government is achieved and we understand the objectives of government going forward. Sir, the next item, as you announced in your speech, is a requirement that federal workers return to full-time in-person work immediately. Next, we have a directive to every department and agency in the federal government to address the cost of living crisis that has cost Americans so dearly. The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. And the next item, sir, is a letter that will be transmitted to the United Nations explaining that we are withdrawing from the Paris Climate Treaty. This next item is a directive to the federal government ordering the restoration of freedom of speech and preventing government censorship of free speech going forward. And lastly, sir, before we go back to the Oval Office to sign a large number of other items, is a directive to the federal government ending the weaponization of government against the political adversaries of the previous administration, as we've seen. ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ జారీ చేసిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లలో అత్యంత ప్రధానమైనది జన్మతహా లభించే పౌరసత్వం. అంటే అమెరికాకు వలస వచ్చిన వారికి యుఎస్ గడ్డపై పిల్లలు పుడితే ఆ చిన్నారులకు సహజంగా ఇన్నేళ్లుగా పౌరసత్వాన్ని అందిస్తూ వచ్చారు. దాదాపు 100 ఏళ్లుగా ఈ చట్టం అమల్లో ఉంది. దీనిపైనే ఫోకస్ పెట్టారు డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఎన్నికల ప్రచారంలో హామీ ఇచ్చినట్లుగానే ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యతలు చేపట్టడం ఆలస్యం. వెంటనే దీనిని రద్దు చేశారు. అమెరికా రాజ్యాంగంలోని 14వ సవరణ ప్రకారం పిల్లలకు ఈ హక్కు సంక్రమించాల్సి ఉంటుంది. దీనిపైనే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ జారీ చేశారు ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్. This next order relates to the definition of birthright citizenship under the 14th Amendment of the United States. Good. That's a good one. Birthright. That's a big one. What about that one in the court? That one is likely to be passed. Could be. We think we have good grounds, but you could be right. I mean, you'll find out. It's ridiculous. We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. And it's just absolutely ridiculous. But, you know, we'll see. We have very good grounds. People have wanted to do this for decades. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా మాత్రమే ఇలాంటి పౌరసత్వం అందిస్తోందని ట్రంప్ తప్పుగా చెప్పడంపై ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. నిజానికి వరల్డ్ వైడ్ గా 30 దేశాలు ఈ తరహా పౌరసత్వాన్ని అందిస్తున్నాయి. అమెరికాలో వెల్లువెత్తిన అంతర్యుద్ధం తర్వాత 1868లో చేసిన 14వ రాజ్యాంగ సవరణ శరణార్థులుగా వచ్చిన పిల్లలకు జన్మతహా పౌరసత్వాన్ని అందిస్తోంది. ఈ విధానం సుమారుగా 100 ఏళ్లకు పైగానే కొనసాగుతోంది. అక్రమంగా అమెరికాలోకి వచ్చిన వారికి పుట్టిన పిల్లలకు టూరిస్ట్ లేదా స్టూడెంట్ వీసాపై వచ్చిన వారికి అమెరికాలో కాన్పు కాగా పుట్టిన పిల్లలకు ఈ నియమం వర్తిస్తుంది. అయితే ఈ విధానాన్ని ట్రంప్ రద్దు చేయడంపై ఓవైపు అమెరికన్లలో హర్షం వ్యక్తమవుతున్నా న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదురయ్యే అవకాశాలున్నాయన్న ప్రచారం సాగుతోంది.
అమెరికా 47వ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే ట్రంప్ జారీ చేసిన ఈ ఉత్తర్వులతో వలస దేశాల నుంచి వచ్చిన వారి గుండెలు గుబ్బేలుమన్నాయి. ఇలాంటి వేళ పూర్తి నిబంధనలు వెలువరించారు అమెరికన్ అధికారులు. తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరికైనా యుఎస్ సిటిజన్షిప్, శాశ్వత నివాసం, యుఎస్ మిలిటరీలో సభ్యత్వం ఇలా ఏదో ఒక గుర్తింపు తప్పనిసరిగా ఉంటే మినహాయింపు ఇవ్వనుంది ట్రంప్ ప్రభుత్వం. డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో ప్రపంచ దేశాలు ఈ డెసిషన్ ఎఫెక్ట్ తమపై ఎంత మేరకు ఉంటుందన్న లెక్కలు చూసుకునే పనిలో పడ్డాయి. మన దేశం విషయానికొస్తే 2024 గణాంకాల ప్రకారం చూస్తే అమెరికాలో 50 లక్షల మందికి పైగా భారతీయ అమెరికన్లున్నారు. అమెరికా జనాభాలో 1.47% వీళ్లే ఉండడంతో పెద్ద ఎత్తున దీని ప్రభావం మన దేశంపై ఉండనుంది అన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అమెరికా ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ మొదటి రోజే తానేంటో శాంపిల్ చూపించారు. కుప్పలు కుప్పలుగా ఫైల్స్ ముందేసుకొని వరుసగా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లు జారీ చేయటం మొదలుపెట్టారు. అంతేకాదు గత బైడెన్ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పలు ఆదేశాలని సింగిల్ సిగ్నేచర్తో రద్దు చేసి పడేశారు. పనిలో పనిగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్కు దిమ్మ తిరిగిపోయేలా షాక్ ఇచ్చారు ట్రంప్. అమెరికా అధ్యక్షులలోనే భిన్నమైన వ్యక్తి డొనాల్డ్ ట్రంప్. అందుకు తగ్గట్లుగానే గతంలో తానేంటో ఓసారి ప్రెసిడెంట్గా చూపించిన ఆయన ఇప్పుడు మరోసారి తన పాలనను ప్రజలకు రుచి చూపించడం మొదలుపెట్టారు. ప్రపంచ దేశాలకు దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యేలా చేయడం ప్రారంభించారు. ఇలా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ప్రెసిడెంట్ సీట్లో కూర్చున్నారో లేదో అలా డజన్ల కొద్దీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లపై సంతకాలు చేయడం ప్రారంభించారు ట్రంప్. వరుసగా 8 ఆదేశాలపై సంతకం చేసిన అనంతరం పెన్నును జనంలోకి విసిరేసి ఉత్సాహపరిచారు. అంతేకాదు మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ జారీ చేసిన 78 ఆదేశాలను ట్రంప్ వెనక్కి తీసుకున్నారు. Why don't you say what I'm signing? Sure. The first item that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and others. Thank you, sir. Thank you. ట్రంప్ వెనక్కి తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఓసారి పరిశీలిస్తే ప్రధానంగా ప్యారిస్ పర్యావరణ ఒప్పందం నుంచి వైదొలగడం, ప్రభుత్వాన్ని ఆయుధంలా ప్రత్యర్థులపై వాడడం, వాక్ స్వేచ్ఛకు రక్షణ, జీవన వ్యయాల సంక్షోభంపై దృష్టి పెట్టాలని అన్ని ఏజెన్సీలకు మార్గదర్శకాలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఖచ్చితంగా కార్యాలయాలు వచ్చి పనిచేయడం లాంటి ఆదేశాలున్నాయి. కెనడా, మెక్సికోలపై ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి 25% అదనపు సుంకం విధించనున్నట్లు ప్రకటించి సంచలనం సృష్టించారు ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్. You announced in your speech is a requirement that federal workers return to full-time in-person work immediately. Next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. We're going to save over $1 trillion by withdrawing from that treaty. And the next item, sir, is a letter that will be transmitted to the United Nations explaining that we are withdrawing from the Paris Climate Treaty. Thank you, sir. బైడెన్ కార్యవర్గం వాక్ స్వేచ్ఛపై నియంత్రణ విధించడాన్ని ట్రంప్ చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు. దీనిపై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ విస్తృతంగా దర్యాప్తు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థకు షాక్ ఇచ్చాడు ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్. WHO నుంచి వైదొలుగుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
కోవిడ్ సమయంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించిందని ఎప్పటినుంచో ఆగ్రహంగా ఉన్నారు ట్రంప్. ఈ క్రమంలోనే WHO నుంచి అమెరికా బయటకు వస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇక కృత్రిమ మేధ విస్తరణను నియంత్రిస్తూ బైడెన్ జారీ చేసిన ఆదేశాలను ట్రంప్ తొలగించారు. గత అధ్యక్షుడి ఆదేశాల మేరకు AI అభివృద్ధి ప్రయోగాలపై నియంత్రణలు ఉండేవి. ఇప్పుడు వాటిని తొలగించారు నూతన అధ్యక్షుడు ట్రంప్. And lastly, sir, before we go back to the Oval Office to sign a large number of other items, is a directive to the federal government ending the weaponization of government against the political adversaries of the previous administration, as we've seen. Thank you very much, sir. సరిహద్దు గోడ సామాగ్రిని విక్రయించాలన్న బైడెన్ ఆదేశాలను ట్రంప్ వెనక్కి తీసుకున్నారు. అమెరికాలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో గత కొన్నాళ్లుగా ఈ గోడ సామాగ్రిని వేలంలో విక్రయిస్తోంది అమెరికా ప్రభుత్వం. ఇక చైనా కంపెనీ టిక్ టాక్ అమెరికా విభాగాన్ని విక్రయించేందుకు ట్రంప్ సర్కార్ 75 రోజుల సమయం ఇస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే రష్యా అధినేతకు సైతం షాక్ ఇచ్చారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. రష్యా ప్రెసిడెంట్ పుతిన్పై తీవ్ర స్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు. ఉక్రెయిన్తో సంధి కుదుర్చుకోకుండా రష్యాను పుతిన్ నాశనం చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. రష్యా త్వరలోనే పెద్ద చిక్కుల్లో పడనుందని అర్థం వచ్చేలా ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. త్వరలోనే తాను పుతిన్ను కలవబోతున్నట్లు వెల్లడించారు డొనాల్డ్ ట్రంప్. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy. You take a look at the inflation in Russia. So I would hope. I got along with him great, and you know, I would hope he wants to make a deal. I think he'd be very well off to end that war. We have numbers that almost 1 million Russian soldiers have been killed. About 700,000 Ukrainian soldiers are killed. Russia's bigger, they have more soldiers to lose. But that's no way to run a country. వీటితో పాటు మరికొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లు జారీ చేశారు డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఒక్క రోజులోనే వివిధ అంశాలపై ఎడాపెడా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లు జారీ చేశారు ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్. మరి రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితి ఇంకెలా ఉండబోతోంది? దీనిపైనే ఇప్పుడు అందరిలోనూ ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇది ఇవాల్టి ఉన్నది ఉన్నట్టు. రేపు మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. స్టే ట్యూన్ టు స్వతంత్ర.